and buried. А є ще But окремі there's захоронення also several багатьох людей, separate закатованих burial людей, places цілими for many сім'ями people в who тих were чи інших tortured. In some на тих cases, чи there were інших whole територіях. families being Все це в buried Ізюмі, в ямах, in separate просто areas, кинуті like туди in люди. Izum, Зараз in around the city, in цей some of the процес, спільні diggings, слідчі and комісії we are разом currently з журналістами conducting a поїхали в Ізюм. process Для мене було дуже together важливо, with щоб many журналісти, journalists, світова and it преса was все це important for бачила. me that the international press would be able to Ми see бачимо all what наслідки was happened, абсолютно терористичних and дій we can see the російських consequences військових. of the terrorist actions taken by the Russian soldiers. Ми знаємо, що We є know ще that велика кількість людей there's під a lot of уламками People still будівель, buried які були under the атаковані remnants авіацією of російською. the buildings І that там were просто destroyed немає by the будинків, Russian вони aviation. знесені, There was вони склалися nothing. просто. The buildings were І тому leveled to the там ground. пошукові So роботи the search and тільки rescue починаються operations зараз, are і ми only starting in this area. свідками And такого I believe we масового might be масового катування witnessing a massive Росії. tortures І on я the не part of знаю, Russians, скільки and людей I don't know how там many загибло. thousands of people are in fact killed Тому or ми died вимагаємо in this area. і So звертаємось that до is why світу. we are Я calling вважаю, upon що the whole абсолютно world, справедливо and I з believe вимогою that зараз we сучасною are вимогою, бо людей justifiably requiring просто закатували зараз. because the people are being Людей tortured вбили вже, now. I mean, і the тому people are мені already здається, being killed. всі ми і So весь I світ, think і всі all of рівні, us and the whole world and зараз the чекають на families and відповідь relatives are waiting до for нашого an звернення answer to визнати this call to Росію recognize державою терористом Russia as the terrorist або state державою спонсором or state тероризму. sponsor of Я б дуже terrorism. хотів, щоб Сполучені And I would Штати really like зараз United жорстко States to відреагували strictly як and strongly лідери respond to демократії that as the світу і leader лідери в підтримці of democracy, України. as the leaders І in я б хотів би, supporting щоб Ukraine, Конгрес and I would Сполучених like US Штатів Congress підтримав to також support цю пропозицію, this визнати proposal їх to терористами. recognize Ми не Russia просимо as the визнати людей terrorist state. терористами. We're not Ми просимо asking визнати to recognize their терористів people as terrorists, терористами. but the Вони terrorists такі, as вони terrorists. це зробили. They did that. Could you speak a little bit? I mean, have you actually managed to find hard evidence of war crimes that were committed in the newly liberated areas? And do you think that you are talking about a situation that is comparable to what was seen in Bucha? Є. Все це є. Є All of слідчі that комісії were з there. міжнародними There's партнерами. investigative commissions with спільні international слідчі partners. комісії. There's joint Також investigative boards and committees прокурори established. наші разом з міжнародниками. Our prosecutors are І cooperating є with кейс, international є counterparts. докази. There's a case, there's evidence. Проводяться And різні експертизи, we are не тільки running українські, different examinations, Для not нас only це the дуже Ukrainian, важливо, but the щоб, international one as well. And it's important for us світ це that визнав. the world Сумнівів ні у кого recognize that. немає. There's Із тих, no хто doubts приїжджає from в Україну anyone who's і coming to Ukraine потрапляють на ці and вже деокуповані go into території, those де liberated, були всі deoccupied ці криваві territories злочини, with all ні у кого those сумнівів. bloody Люди без кінцівок. Одразу після деокупації committed. знайти 500 людей вбитих after або the закатованих вже не deoccupation, вийде. we've found this комусь, around 500 of people як це who було, were killed or tortured. як це So було неодноразово у Росії. it happened in many cases Постійно with просувати Russia. свої наративи, що Russia kept хтось там spreading their own побудував такий театр, narratives що that українці somebody самі has це built a зробили. theater, that І у них Ukrainians нічого не вийде. Всі did that розуміють, on що це просто неможливо. themselves, Ми but everyone деокупували. understands that this is По-перше, ми impossible. просто We've не змогли deoccupied би those з однією territories. людиною так зробити. And we Я вже couldn't не have говорю done про те, to що a люди single person тисячі to do катували the theater, but в really there підвалах, was thousands тримаючи of людей people стоячи. who were Люди tortured, місяцями стояли в підвалах. people were left Вмирали від standing in the дітей до basements, дорослих. and Ось що там they were being відбувається. killed, everyone from children to elderly people. That's what is happening. What is the latest information on the progress of the Ukrainian counteroffensive in the east and the south? And do you believe that you are at a turning point, in a military sense, at a turning point in the war? Ми чітко розуміємо, що ми робимо. Clearly understand what we are doing. Військові виконують And задачі, які the до цього armed були forces are розроблені. performing the tasks that were Перша planned операція була previously, виконана. and
The абсолютно в operation ті терміни, was на які performed всі within ми the розраховували. time frame Якісь деталі we've expected. продовження наступу я не Any готовий details, оприлюднювати. this Ми is something that I'm not готувалися, ready to була spread. тиша. The Ця тиша information we've дала нам been перемогу, preparing. There was an інформаційна тиша. informational silence, І and ця that тиша дала нам informational silence можливість gave us a правильно victory, gave us підготуватись an ability to і зробити prepare properly неприємний and сюрприз to make, ворогу. an Я unpleasant вважаю, що ми surprise to our повинні діяти enemies. за And I такою believe самою we тактикою. have to follow the same tactics. Хвалитися будемо, напевно, після and, того, як We'll відновимо share всі наші, the good news весь наш контроль на after всіх наших restoring кордонах. control Це остаточна over the мета. whole of our territories. That's the final objective for us. And so, do you think you are at a turning point? Is this, I think, is the momentum shifting in Ukraine's favour? Well, Я вважаю, що у нас був успіх. Well, I believe we had a success. Я б хотів би, щоб він продовжився like this success успіх to continue на полі бою. on the battlefield. Він залежить від багатьох It факторів. depends on Безумовно, many factors. від стійкості, Surely depends стійкості різних суб'єктів. the resilience І of головне це different entities. стійкість And of course, наших the військових, вони це resilience of our демонструють soldiers, постійно. and they keep У мене немає demonstrating тут this. I have no doubts стійкість нашого about this. народу, The resilience of our нашого people, інформаційного our простору, який об'єднує informational нашу space, державу, which стійкість makes our наших country партнерів, united, the resilience of об'єднує our Євросоюзу partners, з the united Сполученими European Штатами Union Америки, with з the United Канадою, States, з with Австралією, Canada, з іншими Australia, державами, and other включаючи countries, азійські держави. including the Дуже Asian хотів, щоб countries. ця And I would стійкість в really like об'єднанні to також have this залишилась. Від resilience цієї in стійкості unity залежить to постачання remain, як because гуманітарної допомоги для it нашої людини, affects the фінансової supplies, including допомоги, the але перш humanitarian за все supplies and постачання financial зброї. support. But Зброя від цього в surely цілому the залежить weapon supplies наша as well, спроможність. because Я this is думаю, що something від that всіх has цих significant факторів impact on our залежить capability. So all these factors такий influence загальний the характер і overall nature, so to say, вітер змін. and the Скажімо wind of так, changes. Ініціативу, яку зараз This перехопила initiative українська сторона, that Ukrainian не можна side втрачати. has Тому ми managed to повинні achieve. йти We вперед, cannot деокуповуючи крок lose за this кроком initiative. That нашу is why we have to keep on і тільки moving, нашу територію. deoccupying our territory, only our territory. do you think, given the speed of your counter-offensive, do you think that there is a risk that your troops could become overstretched and therefore exposed to a sort of a Russian counter-offensive? And I realise you can't divulge, military secrets, but is it your intention to continue to drive on further into Luhansk region and into Donetsk region? Я не готовий говорити I'm зараз not ready to talk деталі наших пріоритетів, on details пов'язаних з as часом, to з our тієї чи іншої priorities операції. and the У нас time frames for продумані this or that операції operation, let's відповідні say. на We всій have території pre-planned нашої operations держави. throughout the whole Що, за territory чим of ми our будемо country, робити, я не but готовий the комунікувати, precedents and але ми the налаштовані these steps, абсолютно this is something серйозно. that Ми I'm not розуміємо, що ready ми to будемо робити. communicate, but we know what we are planning to do. Could you speak about the weapons that you used, the weapon systems that you used in your counter-offensive, and which ones were instrumental? And could you also describe if perhaps what role the West had, if any, in the counter-offensive? Was there, for instance, intelligence sharing or any kind of cooperation or coordination in terms of planning? Тут немає питання на полі бою. Хтось в головних ролях, It's а not хтось в that епізодах. someone could Ні, play a кожен major role виконує or a side свою role on the задачу. battlefield. Everyone І іноді performs its деякі role and function. напрямок зброї, деякі Sometimes системи certain weapon важливіші, ніж ті, які systems on the дають battlefield are найбільше becoming more уражень. important than those Тому все that залежить від produce the виконання largest завдань. effect, Думаю, because it що all depends саме on the ця tasks. побудована мультисистема, And this де ми працюємо multi-system that і на we've відстані, constructed, і можемо fact that we are engaging дуже якісно long працювати ranges в боях, and, деокупуючи міста всередині. on close combats Це while дає we are ця deoccupying the cities and мультисистема і settlements. дає That's the відповідний результат. multi-system that we've established, and it Найголовніше, produces results. щоб What's ті most розрахунки important is that щодо those деокупації наших calculations територій, on deoccupying of our розрахунки territory кількості
the якості calculations засобів on the quantity, the співпадали quality of з weapon термінами systems would постачання coincide їх. with Тому the що ви terms можете of their почати ті чи supply, because інші you could кроки, start рухи, taking some і скажу steps. вам відверто, And у нас були frankly такі speaking, we моменти. had Тобто ви moments можете like щось that when почати, you start розраховуючи, something, що все while прийде в counting термін, that і ви everything зможете would be продовжувати supplied згідно in вашого due плану. time and А you will воно be не able to приходить по continue тим чи as іншим you've причинам. planned. Десь And something ліцензія, got десь delayed, something логістика, there's a десь license, something there's бажання, небажання, logistics, there's десь willingness or lack of бюрократичні willingness. системи Sometimes інших there's держав. bureaucratic Тому systems of the other причин countries. багато, There's які a lot можуть of спричинити reasons that уповільнення процесів. Тому delay важливо, щоб все certain processes. співпадало So it's з задумом. important that everyone would coincide with the plans. Якщо можна про це говорити, да, чи була якась залученість західних партнерів? And Чи в just a плані bit about the того, що не ділилися involvement of the Western partners. даними, чи допомагали How планувати they цю shared операцію? intelligence Ми information or працюємо, assisted with наші spreading. розвідки працюють Our в intelligence цілому. agencies Ми are працюємо working. як партнери We are на working полі as бою, partners on the воюють battlefield, українці. but Ukrainians are fighting on the battlefield. Could you tell us how many Russian soldiers were taken as prisoners of war during the counteroffensive? And do you think that that will, those prisoners will help you be able to organize some kind of exchange for the Ukrainians held by the Russian side? У будь-якому випадку, in any case, скажу вам відверто, у росіян like to більше say наших that полонених, ніж у Russians нас have more of the російських Ukrainian військових POWs than або we have тих Russian POWs. найманців, які працюють за Російську Федерацію, Let's say, including терористів all those mercenaries and тощо. terrorists І working for тому Russian наше Federation. So завдання, our воно task поставлено поповнювати is, цей фонд. to І я have, публічно more говорю про те, що я POWs, звертаюсь and I до publicly speak російських and військових. call Це upon правда, the це Russian правильно, якщо вони soldiers and Russian підуть в military полон. that it's true. Ми ставимось до If they них, will, згідно Женевської конвенції, ми will ставимось surrender, як до we військовополонених. treat them as Наша задача, POWs щоб in їх було accordance to the більше. Geneva Convention. Наша And задача, щоб we повернути want to своїх. have more of them in order to І liberate тому our own POWs. задача є So щодо there поповнення is фонду. this Скажу вам task, відверто, there's ця objective to операція have more дала Russian можливість цей POWs, and фонд this operation серйозно has поповнити. allowed to significantly increase the number of Russian POWs that we had. Це сотні, тисячі, десятки. Це сотні. We're talking about hundreds. We've seen in the last few days a series of attacks on critical infrastructure in Ukraine. That's happened in Kharkiv, in your hometown as well. Do you see that, as part of the Russian response to your counteroffensive, and do you expect those attacks to continue? Ці атаки Well, були these як attacks, до цих наступів, They've been як happening зараз even у before the продовж наступу, так і counteroffensive, буде just так. as during the Це counteroffensive they характер will дій, continue. This is the терористичних дій, я ще раз nature of підкреслю, the terrorist російсько-військового, actions військово-політичного taken by the керівництва, їх Russian армії military, their і politics, їх держави. their state. Вони б'ють по They're цивільній hitting інфраструктурі. the civilian Їх бажання infrastructure. затопити, Their desire is to відключити від create світла, flooding, to від disconnect електрики, from electricity, щоб у людей не було so спроможності that the people жити. won't have Вони a не хочуть, possibility щоб to люди leave навіть normally. виживали. They don't В want деяких people районах to survive in виживали certain areas. і 'cause точно виживуть. in some Я areas, в цьому the people впевнений. had to А їх survive, but they will задача survive, and I'm абсолютно confident це in that. And their зробити task весь is ризик. Це те, to що вони create all роблять the як possible всередині risks. нашої This держави is на something that they've так done роблять зовні, inside коли вони our блокують country and порти outside і of our приносять country when голод they're в інші blocking держави, our де ports and просто не дають нам bringing можливість famine to the відправляти other нашу countries, when пшеницю, they're preventing us from the зерно, ability to кукурудзу export тощо our людям, corn, провокуючи wheat, голод у світі. or other Вони products. роблять They're найстрашніше doing that, всередині. Дивіться, which is producing even півтора harsher мільйона effect than абонентів inside of електрики. Ukraine. Так More than було 1.5 відключено million ударами, people ракетними were ударами disconnected from Росії. electricity А ми because of розуміємо, Russian що missile strikes абонент, against ми маємо на увазі, Ukraine. це And we understand не that. людина. Хоча півтора It could мільйони be, людини без тепла і електрики, not без води, 1.5 без нічого, million без people, життя. that could be Це вже 1.5 страшно. А це million півтора families. мільйони абонентів. Тобто це Really, школи, that's schools, тисячі that шкіл, includes schools, тисячі that's шкіл. thousands of Тобто schools, це школи, that's це університети, це universities, домівки, that's абонент, це сім'я. households. Because
Уявіть собі, скільки units інфраструктури відключено, or скільки мільйонів consumers. людей відключено. That's schools, Ось що вони that's роблять. families, А that's many атомні others. So електростанції, that's what удари they're по doing. окупації на And окупованій taking Запорізькій hits at атомній nuclear power plants, електростанції occupying сьогодні nuclear power знаходиться plant, and 500 Zaporizhzhia бойовиків. nuclear power plant. 500. On its territory, there's 500 mercenaries. І ми вдячні. And we Виключно. are grateful. А? Це не відключається ДСНС, тривога. Окей. That's an area reporting we can't. І ось і все. Атомна станція. Я дуже вдячний, до That's it. речі, And that was the МАГАТЕ nuclear за power те, plant. що And I'm все ж таки grateful вони to зробили IAEA висновки for справедливі, making, незважаючи ні на що, ні на те, що Росія тиснула. Вони сказали, conclusions, no що matter the тільки pressure повна exerted by демілітаризація. Russia. Це And they те, про що ми underlined постійно that there could говорили, be піднімали only питання. complete Повна demilitarization. This демілітаризація is something атомної that we've станції mentioned забезпечить before. A complete безпеку. demilitarization І of то the ми з вами nuclear power розуміємо, plant що will це ensure не факт, що буде все safety. безпечно, And тому що на of зараз course, вона we повністю understand не that that could працює. not guarantee the Атомна safety. And електростанція. currently, the 6 nuclear power блоків. plant is not Вся ця operating. атомна All 6 електростанція, nuclear до речі, в blocks. момент And by the кризи, way, at the енергетичної moment of кризи не crisis, тільки the у нас, energy у crisis not Європі, only коли in ми можемо Ukraine, but in постачати Europe, when we are able електрику to дешево supply звичайним cheap людям electricity у to Європі, ordinary people а Росія in каже, Europe, and ми тут Russia не при says чому, санкції. we don't have anything to do with that. Санкції, It's вони all because of звинувачують санкції, sanctions. I вони mean, they're впливають blaming на it ціну all на on електрику. sanctions Ось that вам these sanctions are окупували having an станцію, impact on the electricity загрожують prices. So they've occupied ядерною the кризою. nuclear power plant. Відключили They create a risk повністю of a нашу nuclear станцію. catastrophe. They Вся ця disconnected електрика the не генерує nuclear power електрику plant. для Європи All of дешево. that is not Польща producing хоче, cheap electricity Румунія for хоче, Europe. Молдавія. Poland wants Всі that. хочуть. Romania wants І ми that. можемо Moldova wants допомогти that cheap державі. electricity. And we can help those Абсолютно. countries А вони все easily. це I mean, роблять спеціально. all of that Russians are doing Хто вони? intentionally. Терористи? Who? Вони і є терористи. The terrorists Тому are ми doing боремося з that. тероризмом. That is why we are fighting Я against вважаю, the що це terrorism. правильно. And I believe that's the right word to use. You talked there a lot about the Zaporizhzhia nuclear power plant. Are you disappointed that the trip there by the International Atomic Energy Agency did not lead to a resolution, or has not yet led to one? Я поки не призвела, Well, я So far, ще раз it has хочу not подякувати, що в resulted in цілому the це resolution відбулося. of situation. Це But I'd дуже like to важливо. express words of Для нас gratitude було for having важливо this trip. змінити наратив For us, Росії it і was показати, important що to ми change хочемо, щоб Russia's narrative, комісія to demonstrate that we МАГАТЕ want була the на станції. IAEA Тому ми Commission to зробили go цей безпечний to this коридор, і plant. вони That's why доїхали. we've produced this Єдине, escape я не corridor, and задоволений, they've тому що reached я the nuclear power plant. The only вимагав, thing щоб I was разом з МАГАТЕ dissatisfied with поїхали that. журналісти. Я просив, asked якщо ми не довіряємо journalists to go українським together with журналістам, the IAEA. якщо ви If you don't хочете, trust ми the сказали, Ukrainian окей, journalists, we немає said, питань. okay, Да? there's Будь ласка, no хоча я problems вважаю, about що це that. Even несправедливо. though I Це believe наша that земля, це it's наші not, журналісти, a наша just станція. approach because Окей, it's our land, it's our нехай journalists. їдуть But I said, будь-які good, журналісти let's send з any будь-яких держав journalists from Європи, any Сполучених European Штатів, будь-хто нехай countries всі of їдуть from і the United подивляться, але States, разом з МАГАТЕ. let them І go вони там together побачать with the техніку, IAEA те, про що so that they will be able Росія to каже, see що all там this немає military ні важкої equipment that техніки, Russia ні claims there's бойовиків, нічого no немає. Russian equipment, Я no дуже хотів, mercenaries щоб on вони the це station, побачили. and I Ну, wanted і з якої them сторони, to з see яких боків that прилітали снаряди. and Росія to сама see обстрілюває which direction were станції. used to shell І these nuclear тому я був power незадоволений, plants. що So журналісти I was не взяли з собою, dissatisfied with і the МАГАТЕ до situation кінця that не боролися за те, щоб IAEA журналісти wasn't making попали sure the туди, journalists потрапили would туди. be allowed to Це go в to the інтересах nuclear кожного power з нас, plant because і that's нас, in і the interests of МАГАТЕ, everyone, і both Росії, us and the якщо вони IAEA кажуть, and що the там Russia. немає If ніяких they're ризиків, в claiming чому there's питання? no risks inside Тоді the в чому plants, then питання? what's the trouble? Але в What's the цілому question? But on the МАГАТЕ overall, сказала, що the IAEA головні said принципи that the major ядерної безпеки, principles всі of принципи, nuclear на яких safety, основує there's результат 7 principles роботи which МАГАТЕ, вони всі порушені. are fundamental for the IAEA. Російською They are all Федерацією. being Це є violated висновок. by the А Russian зараз Federation. висновок, That's the що потрібна conclusion. повна So now демілітаризація there is a conclusion that there is a Ми need for очікуємо complete вже demilitarization не of тільки this висновків, а plant. And we're потужних expecting not кроків only від the МАГАТЕ. conclusions, but some powerful steps being made by the IAEA. If I could just take you back then to the counteroffensive, do you think that the last few days and that some rapid advances in the Kharkiv region have brought this war closer to its end and therefore to the possibility that there will be peace again? Рано говорити про It's закінчення. too early to say about the end Я of вважаю, this рано. war. I believe it's too early.
in general, how do you see this war ending? I mean, you've said obviously that Ukraine will win this war, but could you have any sort of sense about how long realistically this war could go on for? Я вважаю, що Well, на сьогодні I я believe можу that 100% I can акцентувати той факт, say що ця війна 100% that залежить this від war термінів, які пов'язані depends тільки з постачанням on the зброї. the supplies and the terms of supplies of weapons. На сьогодні я So так вважаю. I believe so. Пришвидшити такі кроки, пришвидшити Should we допомогу accelerate Україні, these це steps, значить accelerate пришвидшити the assistance нашу to перемогу. Ukraine? А That в would іншому mean результаті accelerate the цієї victory війни я навіть не сумніваюся. for Ukraine, and I have no doubts about any other result of this war. Your foreign minister has complained that Germany has not supplied more weapons, specifically Leopard tanks and Marder infantry fighting vehicles. Why do you think Germany is reticent, and are you disappointed with the support that they've shown during the war? Багато різних Well, there's причин, many different офіційних і не reasons, дуже. both official and Я б not сказав very так, official. But I would що say that питання броньованої техніки і the issue of питання armored танків vehicles and у tanks Німеччині in викликає Germany, постійне, знаєте, таке відчуття it їх. brings about this sort Вони of feeling, говорять, що вони the не sense, зовсім they're saying розуміють, that they як це don't quite німецька understand техніка how is that на possible that території German України. Розумієте, да? material would be Тобто у located них on є the territory такий of Ukraine. They have this some психологічний sort of a паркан щодо psychological цієї barrier техніки. with Але respect to that material. ви знаєте, мені But здається, що I це think якась that's внутрішня їх проблема. Я some не sort of вважаю their internal німців, problem, because що I їх don't сучасна німецька believe техніка that their тут, modern яка German бореться material якраз за правду, here, вона якраз fighting for бореться the проти truth, російського fighting фашизму. against the Russian Якраз fascism. вона саме це символізує That боротьбу symbolizes сучасної that. It Німеччини проти symbolizes the fight російського of the фашизму. modern Germany І against the я Russian не вважаю, fascism. що don't вони believe зараз that мають they якусь have аналогію з any тим, що було sort у of Другій світовій analog війні. to Я what про was німців happening говорю. during the Second Я World War, and I'm talking about вважаю Germans. I навпаки. believe that it's Німецька to the техніка contrary. сьогодні для нас The це German допомога. material for us Броньована would mean техніка важлива для assistance, and збереження the наших armored життів. vehicles are important for saving the ППО, lives про of яке our так довго ми military. говорили, The і air нарешті defense that німці we've talked about so long, and finally the погодились, ми Germans have чекаємо agreed, на and we Ірістер, are waiting for на the Iris, протиповітряну the air оборону. Це defense про оборону. systems. So it's all Про about the оборону. Це якраз defense. як захистити It's all наших about the людей, protection дітей of our захистити. people, our children. Тому мені не That is why я зрозумію, про що вони I побоюються, understand але тим не what's менш their не fears треба or шукати sort of причини, коли ти issues, but you хочеш shouldn't допомогти wait for людям a реально, reason to коли ти підтримуєш go and життя help the на people цій when you на цій support the землі, life а не навпаки. on this І planet тому для and нас not дуже to the contrary. важлива So допомога, it's important допомога for us to німців. have the support А from вже ж the впливає і Germany. And of відкриття course, постачання the танків supply Сполучених of Штатів Америки tanks і from the інших United States держав. will have an Вони impact. серйозно supply of могли би material from other вплинути на countries рішення that німців. might Я в significantly цьому impact the впевнений. decision Ми ще taking очікуємо on part of рішення Germany, щодо and постачання we are танків від expecting Сполучених for a Штатів Америки. decision Я to б be дуже taken хотів, on щоб від supply них of tanks і від from інших партнерів United ми могли States, б and I would отримати really це like to постачання. have Це these sort of відкрило supplies і from штовхнуло United States from Німеччину other вперед partners. в вирішенні Surely цього that питання. would have Але з an іншого боку, impact on Germany німці taking this потужна, decision. On the other самостійна hand, держава. Germany І is a powerful вони дорослі люди state, і могли б самостійно powerful вирішувати country. деякі They питання і can бути першими take в деяких decisions on their рішеннях. own. Ну, They я could б be цього дуже first хотів. in some of the decisions. I would really like that to happen. I mean, you've said many times that Ukraine needs more weapons. Which countries do you think are not really pulling their weight and not doing enough? And which weapons specifically does Ukraine need right now? Ми б хотіли більшої Well, допомоги we would від like to Туреччини. have more support Ми and хотіли assistance би from Turkey, більшої допомоги від from Південної Кореї. South Korea. Ми б хотіли We б would like more support більшої допомоги від from арабського світу, the від Arab Азії. world, from Asia. На жаль, ми And
Ми розуміємо, як би вони могли пришвидшити цю We перемогу. understand how Ми це they could чітко speed up розуміємо, this але, victory. We на have жаль, a ми clear не маємо understanding, цієї but допомоги. unfortunately we do not have this assistance. Багато держав стоять Many осторонь цього countries are процесу. standing aside of this І вони process. хочуть продовжувати They're балансувати willing між to continue and try to нами balance in і between of us Росією. and І іноді Russia. вони обирають And нашу сторону sometimes в they більшості select своїх our ці side. держави, Well, але mostly. розумієте, одними But, політичними заявами не можна the обирати political statements are чиїсь бік. Да? not Політичні enough. заяви в The минулому. political steps, Україна the воює. Це political значить, statements were Україна in the держава past. Ukraine in the war. прагматична. Якщо ти That воюєш, means that Ukraine is a це pragmatic вже country. If you абсолютно are at прагматичні war, then кроки. Нам треба there's a воювати need for швидше, pragmatic щоб steps. We need пришвидшити to перемогу. fight faster Кожен in order день to bring це the люди. victory faster. Because every Розумієте, це day люди години. is all На жаль, about the вимірюється війна саме так. people's lives. І ми не можемо просто And бла-бла-бла, we cannot як just нас тепло хтось keep on не підтримує. talking, Нам цього замало. despite Політичні any заяви support. треба These було political всім робити statements, більш that was потужніше something до that we had того, to do як even Росія more, вторгнулася в much Україну, more до effective повномасштабного before the вторгнення. Russia's, Тоді всі балансували aggression and навіть full-scale слова. invasion to Ukraine. Потім, But at після that time, повномасштабного they were вторгнення, trying to balance with не words. зробивши Then, жодних after the превентивних full-scale санкційних aggression, кроків. without making Да? any preventive Після повномасштабного вторгнення sanctions, хтось перестав now балансувати, ми after вдячні, these, і full-scale стали aggression, дуже somebody різкими в своїх stopped словах. this Але коли attempt вже of вторгнення balancing і and have війна, become слів rash не in their треба. words. But when there is a war, there's no Треба need to конкретика. have words. You need to have specifics rather than words. Do you think that your counteroffensive successes in the northeast specifically have shown your Western partners that it makes sense to supply you with more weapons? And have you seen any more kind of commitments from the West and from other countries to supply weapons as a result of the counteroffensive? До цього контрнаступу Well, я before this абсолютно був counteroffensive, впевнений, що якщо I was цього не absolutely буде з confident нашого that боку, if we want to постачання launch зброї this будуть offensive, зменшені. then we'll Допомога буде be зменшена. having a situation Я where вважаю, the що amount це of weapons дуже важливий supplied to крок, Ukraine would reduce. який And I believe вплинув, that а якщо really десь was an не вплинув, important то ще step вплине that на has рішення тих чи інших affected, держав. that has impacted and will impact the decisions of different countries. Do you think it is possible in this conflict that Russia could use a tactical nuclear weapon in this country or elsewhere? Це питання знищення землі. That's Просто. the question about the destruction І of я навіть не можу зрозуміти, як And I можуть cannot допустити спецслужби, even understand how розвідки these special світу, services, потужніші the intelligence розуми of the світу, words, the щоб masterminds, so to say, how they Росії can надати allow навіть шанс про це Russia to думати. even have a chance to think about І this. мені здається, And I think that цього не буде, якщо this чесно. will not happen. Але тим не менш ми не Frankly можемо speaking, but щось остаточно з вами we прогнозувати. can't rule out everything, цією anything. державою. Well, we can't predict anything when it goes to Але this вибачте country. мене, But боятися you have to excuse me, but чогось там, just being що afraid може of зробити ця something держава, і that тому this country might do, and because піти of з being ними на afraid, ту чи іншу you згоду, would need to це negotiate any це гірший agreement with результат, them. That's на a який much можна worse піти. result Це тоді to, точно to, початок to Третьої occur, світової because that війни, would тому really що це bring надає about the право third таким World державам, War, because як it means Росія, that або countries like державам, Russia would які have the про це right, думають, or або countries that лідерам might think of тих something нещасних like that, or народів, the leaders які of обрали those собі лідерів nations таких who авторитарних, have що selected спроможні the authoritarian використовувати leaders, таку зброю і they might захоплювати think that території, they can use чи не weapons використовуючи like that to ядерну capture the зброю, а territories, or even погрожуючи without такою the nuclear зброєю weapons, but just захоплювати території, by катувати threats людей. of using them to capture the territory, to torture people. Не може бути діалогу There can з be no людьми, dialogue які with погрожують people ядерною who зброєю. are Я не threatening вважаю, with, що з ними можна nuclear говорити. weapons. Well, I believe Треба думати про there's те, no way you can як talk to жити those people. далі You need to світові think без таких людей. how Ось the що я world думаю. has to live І without those тому, people. коли That's what I think, and лунають ті чи that's інші why меседжі з when російського there's телебачення, messages from Russian TV, відомих політиків, про те, messages що of
вони famous готові politicians saying that they're використовувати ready to в use якому разі, а все, що or після giving preconditions for the use після of these слів type of в якомусь weapons. разі, And після then якихось after умов, the words навіть of далі не these треба слухати. conditions, you Не shouldn't треба listen. аналізувати, треба You shouldn't розуміти, even хто це сказав, analyze. і You need зробити to все, understand who щоб said більше that ця людина and to нікому make нічого не говорила possible і не that this погрожувала. person would Ось що never потрібно be робити світу. speaking again, would never Це be правда. threatening again. Ти не маєш That's the права right. погрожувати You don't світу. have Хто the ти такий? right to threaten the whole Такий world. чи Who така, you чи are? такі? Who are Хто ви you? такі? Як ви можете Now, how погрожувати could you світу, threaten the whole людям, world, the people, людству в цілому? the humanity on the whole? Безумовно, в таких питаннях Evidently, треба in ставити точку. questions Одразу. like that, you would need to make a full stop. Крапку, вибачте. You've said clearly that Ukraine intends to take back Crimea, but the truth is that there are a huge number of Russian troops there. How and when do you think it will be possible for Ukraine to launch this kind of operation? Жити Україна зможе спокійно, коли Ukraine поверне would be able собі to всю свою leave землю. calmly when І це it абсолютно will правда, return тому all що of its territories. спокійне і That's the впевнене correct життя, way, 'cause розвиток нашої having держави, confident life in він the залежить не development of тільки our від country. зовнішніх It факторів, depends not only від from зовнішніх the ворогів external чи зовнішніх factors, друзів. external Стабільна enemies ситуація в or Україні. friends. The stable І situation in це ще Ukraine, й it's внутрішнє відчуття about this internal внутрішня повага feelings, the народу одне до internal одного, до respect державних of інституцій, nations to one another, to state institutions, до всіх, хто тут to живе. everyone living Це here. дуже важливо. And that's very Жити в important мирі to і, live at peace. знаєте, як сказати, And, в гармонії. how would I Я say вважаю, that? In що для нас harmony. дуже And I важлива believe атмосфера і that характер, for us що у it's нас в important державі, this не менш важливо, atmosphere що and зовні. character Що, inside of до our речі, country. і It's було одним important із факторів what's стійкості happening з самого початку outside. вторгнення. Because that Всередині was one of держава the factors об'єдналася that і makes стійка. us Цю атмосферу resilient. не можна втрачати. This І atmosphere ця is something атмосфера we буде втрачена, cannot lose. And this якщо atmosphere ми will не be lost відновимо наші кордони. if we won't Не be able to відновимо restore нашу територіальну our цілісність. territorial integrity. Тому це буде незакінчена So історія it's і going to be an нескінчена війна. Навіть якщо вона history, an закінчиться, unfinished не буде war. Even пострілів, when буде this ще war щось там. is Я не finished, there знаю, will be no не хочу farms зараз про це shot. говорити, Well, тому I що know, I не just don't знаю. want to Я talk знаю about одне, this. I just що want війна to say that I know закінчиться that the в war Україні will end остаточно. in Ukraine Спокій finally. внутрішній повинен бути. There has to be Покоління some мають internal знати, на що calmness. розраховувати. The new Гордість generations, they повинна need to бути understand за what they самих can себе, expect. They have to be поважати одне одного there has to be і pride хочу of жити one в another. Україні. And Я there has за to be неї willingness боровся, to це live зараз in стане. Ukraine. Я борюся, I багато fought людей for the загинули, future of на the жаль, country. Many але people боролися have died, but заради they чого? fight for Ось. what? And that's Ось what відповідь. they've І відповідь fought for. повинна That's the бути answer. And the зрозуміла, answer has to be чітка. clear, has to be understandable. Але до цього питання, Україна в стані повернути Крим? Немає Are you іншого capable шансу. of returning Немає Crimea? There's шансу. no Просто other немає chance. Немає Simply. виходу. There's no Треба other деокуповувати way територію. forward. We need to Так може occupy the статися, territories. що 'Cause it may Крим happen that буде the Crimea повертатися would be дипломатичним returned шляхом. Так може through статися. diplomatic І means. It безумовно, may happen like that. безумовно, And, люди в Україні, definitely а the вже ж people in більше Ukraine підтримали would дипломатичний шлях support the вирішення. diplomatic way of Що за коло resolving осіб будуть this обговорювати це matter. питання. What sort І of коли це people буде? would be discussing that? Я не When можу this зараз would happen? сказати. This is something that I Але тим can't не tell менш, you at this point. Це But моя думка. still, this is my point. General Zaluzhny has said that Ukraine used rockets to hit Russian air bases in Crimea. Please could you elaborate on how exactly that was done and which weapon systems you used? Я прошу вибачення. Well, I would have to Що excuse myself. Україна має право на що? And Показуючи всьому світу, що ми цивілізовані we люди. are the Навіть у civilized війні ми people, even at використовуємо war. цивілізовані So кроки. we are using Ми не civilized стріляємо по цивільній інфраструктурі. approaches. We're not цивільним launching людям. fire at civilian infrastructure against civilians. Працюємо по We are мілітаризованій engage in інфраструктурі military окупованих infrastructure частин of нашої the держави. occupied territories of our country. Ось що я можу вам сказати That's з what I приводу can tell you того, що ви мене запитали. as an answer to your question.
Please could we talk a little bit about the subject of collaborators in the newly liberated areas? So this is a very sensitive question. In some cases, it's extremely clear-cut, probably what constitutes a collaborator, and in other cases, perhaps it is not so clear-cut, and perhaps people had very little choice but then to collaborate just for the interests of their loved ones or whoever it is. Please, could you speak a little about where you see that divide, what the line is, where the threshold is? Мені складно це сказати, це правда. Мені здається, It's difficult to що say like that. краще з цим визначитись правоохоронцям, також психологам попрацювати і все одно вирішувати буде суд. Але тим не менш, я розумію, ми нормальні абсолютно люди. І я знаю, що бувають різні обставини. Є погрози, є забрало дитину, є силою забрали дитину і погрозили щось казати, віддавати якусь інформацію. Не можна, в принципі, узагальнити всі такі кейси. Не можна всіх назвати колаборантами. Але, тим не менш, є конкретика, конкретні кейси, коли ті чи інші місцеві люди, місцеві лідери, вони не просто працювали, вони почали працювати, вони могли звільнитись, не працювати на ворога, але вони б знаходились там, знаходились на окупованих територіях. Мені здається, якщо ти працюєш, потім ти починаєш керувати тим чи іншим районом, а потім ти публічно робиш заяви, піднімаєш російський прапор, про що почали говорити, ти колаборант, і повинен відповідати згідно законодавства. А якщо є сумніви, якщо тобі погрожували і ще щось було, погроза твоїм близьким дітям, як я сказав, є і такі кейси, щось там відбувалось, в цьому треба розбиратися. Узагальнювати всіх не можна, це точно. І ми окремо і дуже акуратно, дуже обережно будемо з цим працювати. Two more questions? If I could ask you just a lighter question just for a moment. So I think it's more than 200 days since the war began. Do you actually have any time to relax ever? And if you do have time off, how exactly do you spend that time? How do you unwind? 205-й день. Well, 205 days, in fact, have passed since the beginning. Я б дуже хотів, щоб розслаблялись росіяни, російські військові. А я, якщо ви не проти, ще трішки буду в нерозслаблювальному такому відчутті. Для мене важливіше бути зосередженим на результаті. Я думаю, що кожну хвилину і годину, яку ти можеш витратити на дзвінок, підтримку, домовленість, поїздку, вирішити економічну проблему, переломити хід тих чи інших кроків. Все, що ти можеш робити. Все, на що ти спроможний. Все, що тобі дає твоє положення. Мені здається, що ти не просто маєш право, а повинен витрачати на головний результат цієї війни, на перемогу. It's the UN General Assembly next week. What steps would you like to see taken with regards to this war? Готуються декілька резолюцій, щось буде прийнято, напевно, щось почнуть обговорювати серед лідерів, буде прем'єр-міністр, буде міністр закордонних справ, вони знають свою роботу. Я думаю, важливо два пункти їх підняти максимально на високий рівень серед лідерів і отримати результат. Це все ж таки знайти правильний механізм і підтримати резолюцію щодо механізму повернення
грошей, відшкодування грошей від окупанта та цих активів тощо. Цей механізм для нас дуже потрібен, його ще немає. І другий – це, а вже ж резолюція щодо створення спеціального трибуналу проти тих злочинів і тих людей, які ці злочини зробили. Я б зосередився на цих двох кроках. Окремо в Сполучених Штатах треба на рівні, знаєте, як скажемо так, напевно, на майданчику Організації Об'єднаних Націй також проговорювати питання щодо визнання Росії державою спонсором тероризму. Це також дуже важливий крок. Я вже не говорю про те, що сама ситуація, де збирається така кількість важливих інституцій, організацій та лідерів, є важливим питанням. У нас економічний дефіцит, бюджетний дефіцит. Для нас дуже потрібно розв'язати вузол з Міжнародним валютним фондом, домовитись про нову програму. Ми почали цю роботу, Сполучені Штати Америки, гарний майданчик. Є багато речей. This is a perfect opportunity in the United States to proceed with that. So there's a lot of issues to focus on. And I believe that those resolutions would be important, and financial support would be important as well. Yeah. I just wanted to ask finally, do you support this UN initiative to reopen ammonia exports from Russia through Ukraine? Because it seems like such a move would clearly sort of provide more money or funds for the Russian economy. Вибір. Гідність або гроші. It's about the choice, either the dignity or the money. And I would go for dignity. Не хотів, щоб хтось I wouldn't торгував like і щоб anyone to або не trade отримали російський аміак, скажу вам and відверто. not І to тому receive the в Russian цьому, коли у ammonia. вас є And вибір, whenever you have a завжди, choice, напевне, можна I щось think знайти. you can always find something, Якийсь вихід. І я буду some з вами solution. дуже відвертим. And Я I'll be сказав, що very frank with і you. я буду проти I would be постачання аміаку against supply з of Російської ammonia Федерації from нашої Russian держави, Federation територію нашої держави. through the Я territory of готовий на це Ukraine. піти, I'm ready to тільки якщо ми proceed with that поміняємо only if we would постачання change аміаку на the наших полонених. supply of Організація ammonia to Об'єднаних our Націй, я це POWs. запропонував. I have offered this to UN. Excellent. Thank you very much. Thank you so Thank much. you. Дякую дуже. Дуже дякую. Я петличку запав. Да, я зніму.